Rafsan Sajid Hussain, Imdadul Hussain Farhad, Abdul Rahman, Time Ahsan Batra, Sadyatuna. Right. So we will be starting today a chapter called Consideration. I just started one class with you. I don't know whether all of you attended, but there were a few people. I don't know how many of you were present in the last class. So I sort of tried to give you a basic understanding as to how the law of contract works. And I gave you an understanding as to what the law of contract will be dealing with. Now, as far as our subject is concerned, there is a certain factor before I go into looking into the chapter that I would like to share with you. What are these factors? We first of all started to define a contract. We said how a contract behaves and how is a contract formed and what is a contract, what do we generally legally mean by a contract. So as far as the legal definition of a contract is concerned, we know that a contract is a legally binding agreement between the parties. Now, what is a legally binding or legally enforceable agreement? An agreement means the minds of the parties must meet. So there is a meeting of mind between the parties. And then we say
that even if there is an agreement, that does not necessarily mean that all agreements are contracts. So for there to be a contract, an agreement must be legally enforceable. And what does this legal enforceability mean? Legal enforceability means that this contract must be obeyed. The contract must be honored by a court of law. So contract is what? It is made of promises made by two parties. So one party says to the other that I will do this, and the other party says to the first that I will do that. Now, if one party fails to perform his obligation arising out of the contract, the other party can take him to the court, and by an appropriate court order can make him do as the contract says. That is called legal enforceability. Do you see my point? That is called legal enforceability. Now, the question that we have is that, so an agreement is not necessarily a contract. When is it a contract? When the agreement is legally enforceable. So we find two things. One, an agreement. The other is legal enforceability. How does an agreement come? An agreement comes from an offered acceptance, right? And how does the legal enforceability come? The legal enforceability comes from consideration and intention to create legal relations, right? So now we will be starting a chapter called consideration in a while. But before I go into that, I would like to share a few things with you. Right. In the syllabus of the law of contract, what we will actually be studying is that how is a general contract formed, how a breach of contract might occur, what are the factors that comes outside the contract but brings the contract to an end, and the remedies for breach of contract. Right? These are the factors that we look into. First, we will look into the formation of a contract. কিভাবে কন্ট্রাক্ট তৈরি হয়? কন্ট্রাক্ট তৈরি হওয়ার জন্য আমরা জানি অফার অ্যাকসেপ্টেন্স লাগে, কনসিডারেশন লাগে, ইন্টেনশন টু ক্রিয়েট লিভিং রিলেশনস লাগে। তাহলে এই তিনটে আমরা করছি। এরপরে আমরা কি করব? কন্টেন্ট অফ দ্য কন্ট্রাক্ট। কন্ট্রাক্টের মধ্যে কি থাকে? আমরা জানি কন্ট্রাক্টের মধ্যে থাকে টার্মস, আমরা জানি কন্ট্রাক্টের মধ্যে থাকে এক্সক্লুশন ক্লজেস। এর বাইরে কি করব আমরা? আমরা করব ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট কখন হতে পারে, রাইট? তার মানে আমরা দেখব এমন কিছু ফ্যাক্টরস আছে যেগুলো কন্ট্রাক্টের বাইরে থেকে অপারেট করে, কিন্তু কন্ট্রাক্টকে they bring the contract to an end. কাজে এমন কিছু এরিয়াস আছে যেখানে the contract comes to an end. সেই এরিয়াগুলোতে আমরা দেখবার চেষ্টা করব। There is one other thing regarding this. So সেখানে কি আসবে? misrepresentation আসবে, mistake আসবে, তারপরে আপনার frustration আসবে, duress আসবে, illegality আসবে। এগুলো সব vitiating factors to the contract. এর বাইরে আমরা কি করব? remedies for breach of contract করব, rights of third parties করব। So all we will study in the law of contract will deal with elements of the law of contract. There are certain things that we will not study in this syllabus, although those also form the part of the law of contract. Now, what we will not study is something that you also need to know in order to make yourself acquainted with the ideas. যেটা আমরা পড়বো না সেটা হচ্ছে special type of contracts. What's a special type of contracts? I tell you first that we will only confine ourselves in the understanding of general contracts, our everyday contract, right? Everyday contract. What is an everyday contract? Every single day that you're hiring a rickshaw, you're buying a pen, buying your own clothing, you're entering into a contract or a promise with somebody. These are all general contracts. They have got general features of a contract. সেই কন্ট্রাক্টের মধ্যে আমরা নিজেদেরকে লিমিটেড রাখবো, কিন্তু আমাদেরকে জানতে হবে যে বিজনেস পারপাসের জন্য, কমার্শিয়াল নেচারের জন্য এখন অনেক বিভিন্ন রকম নেচারের কমার্শিয়াল কন্ট্রাক্টস তৈরি হয়। সেই কমার্শিয়াল কন্ট্রাক্টসের জেনারেল ফিচার্স অফ দ্য কন্ট্রাক্ট থাকে, তার সাথে সাথে এক্সট্রা অর্ডিনারি ফিচার্স অফ দ্য কন্ট্রাক্টও থাকে, মানে স্পেশাল ফিচার্স অফ দ্য কন্ট্রাক্ট। যেমন ধরেন আমরা যখন ক্যারেজ অফ গুডস বাই সি করি, ক্যারেজ অফ গুডস বাই সি, আপনি একটা দেশের ইম্পোর্ট, আপনি অন্য একটা দেশ থেকে কিছু গুডস ইম্পোর্ট করে আপনি নিজের দেশে নিয়ে আসবেন। আগে সেটা কিভাবে করবেন?
that deportation will have to be made by a sea carriage. ঠিক আছে, সমুদ্রে কোনে জাহাজ সেই গুডসটা এক দেশ থেকে জার্মানি থেকে ইন্ডিয়াতে পৌঁছে দেবে, ইংল্যান্ড থেকে বাংলাদেশে পৌঁছে দেবে। এই যে ক্যারেজ অফ গুডস, এর জন্য একটা স্পেশাল কন্ট্রাক্ট করতে হয়। ঠিক আছে, সেই কন্ট্রাক্টকে আমরা বলি ক্যারেজ অফ গুডস বাই সি কন্ট্রাক্ট। সেই ধরনের কন্ট্রাক্টের ক্ষেত্রে কন্ট্রাক্টের এই যে আমরা যে সমস্ত ফিচার্স ডিসক্রাইব করলাম, এই ফিচার্স গুলো তো থাকবেই, তার সাথে আরো কিছু অ্যাডিশনাল স্পেশাল এক্সট্রাঅর্ডিনারি ফিচার্স কন্ট্রাক্ট থাকতে পারে। বুঝতে পারছি? এই রকমের একটা কন্ট্রাক্ট নিয়ে আমরা ডিল করব না। তারপরে ইন্স্যুরেন্স কন্ট্রাক্ট আছে, মেরিন ইন্স্যুরেন্স কন্ট্রাক্ট আছে, এই সমস্ত কন্ট্রাক্ট নিয়ে আমরা ডিল করব না। এজেন্সিশিপ কন্ট্রাক্ট আছে, বেইলমেন্ট কন্ট্রাক্ট আছে, এরকম হাজার ধরনের স্পেশাল কন্ট্রাক্ট আমাদের কমার্শিয়াল ওয়ার্ল্ডে খুঁজে পাওয়া যায়। সেগুলো স্পেশাল ফিচার্স আছে apart from the general features of contract that we will study. ঠিক আছে, কিন্তু ওই ধরনের কন্ট্রাক্টস কে আমরা খুব বেশি ডিল করব না because they are fall outside our syllabus. Okay, right? So now you all understand that there are three basic elements to a contract that must always exist in a contract. Now, what are the basic features? The basic features of contract are the elements of the contract are offer and acceptance, consideration, and intention to create legal relations. Offer acceptance is necessary for the formation of the agreement. However, consideration and intention to create legal relations are necessary for the agreement to be legally enforced. Legal for which we need consideration. So let us first start to talk about what consideration is. Can anyone please give a heading? Consideration, please. Consideration, please write. Consideration. Consideration is an essential ingredient of enforceability of agreement. You don't have to read. Just set it aside. You just write consideration on your paper. Consideration. You don't need it. Right. Just write consideration. Listen to me carefully. Don't write. Just write consideration. That's it. Now listen. The idea of consideration is based on the idea of reciprocity. What do we understand by reciprocity? But by reciprocity, we understand exchange. Exchange. Now, I am telling you that I will sell my car to you for £5,000. If that is an offer, you can say I accept it. But when you accept it, we come to a binding contract. And what's the feature of the contract? If you look at it, the feature of the contract is that I will give you my car and you will pay me £5,000. So I made a promise of giving my car to you. You made a promise of giving me £5,000. So here we can say that all the parties to the contract, or both of the parties to the contract, have made promises to each other. They did not. Right? Each individual party has made a promise. আমি প্রমিস করেছি গাড়ি দেব, আপনি প্রমিস করেছেন 5,000 টাকা দেবেন। এই যে আমাদের দুজনের মধ্যে প্রমিসের একটা এক্সচেঞ্জ হলো, এই এক্সচেঞ্জটাকে আমরা বলি consideration. এখন to be frank with you, আমরা এই each promise কে একটা consideration হিসেবে আইডেন্টিফাই করতে পারি। যেমন আমরা বলছি যে পার্টি, আমি আপনাকে বলছি I will give you my car. This is my promise. So let's call this promise to be my consideration. And you said that you will pay me 5,000 taka. This is your promise. Let us call your promise to be your consideration. So this brings us to this point that all parties to the contract must provide consideration. To see the point, the idea of consideration is that all parties to the contract must provide consideration. In what form? In the form of a promise. সুতরাং এই যে প্রত্যেক পার্টি একটা প্রমিস করছে, এই প্রমিসটাকে আমরা কনসিডারেশন বলি। আবার যতক্ষণ না পর্যন্ত সব পার্টি প্রমিস করছে বা কনসিডারেশন দিচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কন্ট্রাক্ট হচ্ছে না।
The idea of the contract key, idea of the consideration key, idea of consideration হচ্ছে এই consideration দুটোর মধ্যে একটা proper exchange থাকতে হবে. Do you understand? The idea is exchange, the idea is reciprocity, the idea is that all parties must make valuable promises to each other. বুঝতে পারছেন? এটা কি আমরা consideration বলি. আচ্ছা, এখন আপনারা বলতে পারেন যে তাহলে consideration না থাকা অবস্থাটা কি হতে পারে? ধরেন আমি আপনাকে বলেছি from today, from tomorrow morning, my house built on 5 acres land will be yours. It is an offer. Do you accept it? People will yes, I accept. And there was an offer, wasn't it? There was an offer. Did you accept it? Yes. Now, Ami, that morning, forget about the offer last night. I was too drunk to make an offer. Take it. So, after that, offer acceptance or accept? Yes. Okay. কিন্তু এই কন্ট্রাক্টটা আপনি আমার এগেইনস্টে এনফোর্স করতে পারবেন? আপনি কি চাইলে পরে আমার এগেইনস্টে মামলা করে আমার কাছ থেকে বাড়িটা আদায় করতে পারেন না? কেন পারেন না? The answer to you from you would be যে এখানে both parties to the contract consideration দেয়নি, because আমি consideration দিয়েছি by making a promise I will give you my house. কিন্তু আপনার দিক থেকে আপনি কোনো প্রমিস আমাকে করেন নাই, কাজে আপনি কোনো consideration পে করেন নাই, আপনি বলেন নাই যে এর এগেইনস্টে আমি এত টাকা দিব which I have agreed. ঠিক আছে? কাজে এখানে কি নাই? অন্তত এক পার্টির পক্ষে there is no consideration, there is no promise, there is no proper exchange of valuable promises, there is no reciprocity of consideration. Do you get it? Please write. Please write. So the doctrine of consideration. The doctrine of consideration is based on the idea of reciprocity. The doctrine of consideration is based on the idea of reciprocity. Reciprocity. R-E-C-I-P-R-O-C-I-T-Y. Reciprocity. So stop. The underlying principle is that. The underlying principle is that there has to be a proper exchange. There has to be a proper exchange of valuable promises. Valuable promises between the parties to the contract. Full stop. Parties to the contract. Full stop. Hence, all parties to the contract must provide consideration. All parties to the contract must provide consideration. Yes, full stop. So that is the basic idea of consideration. Now we will look into the idea of consideration even into more details. Now, listen very carefully. So there is one thing that you got to understand, that although we are asking for an exchange of promises, it is not really the exchange that we call consideration. We call consideration to each of the promises made, right? Right? So both parties must provide consideration. I am giving you the car, that is my consideration. You are giving me money, that is your consideration, right? So if I say, what is the consideration in the contract? You will say 2. 1, the consideration moving from the first party is what? The car. The consideration moving from the second party is the money, right?
So how many considerations are we getting at least in a contract? So the number of considerations in a contract will be at least two. At least two. Depends on the number of parties. So if there are 10 parties to the contract, all parties must provide consideration. So depending on the number of the parties, the number of considerations will vary. Do you understand? But as underlying instances, all must provide consideration. Now let us now talk about the definition of consideration. এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা consideration যেটা করেছি সেটা হলো I got disconnected, right? হয় না। No. Right, the viewers who are viewing me from away, could you please confirm whether you are still connected? There are two ways in which you can provide your attendance to the class. One, you will see that there is a question box. You can put your name there and give me a message saying that you're listening to me properly. Or you can leave a message on your Facebook wall right below the link which has been posted detailing today's class. So can I expect a post on the Facebook wall as well as on the question box, please? So some people may have difficulty in posting a question on the question box or maybe giving your attendance. You're requested to put a post or a comment, leaving a comment on the Facebook wall where the link has been posted. Right? I can see about 5 to 6 viewers connected to me. Could you please do that? Thank you. Right. Okay. So let's now start talking about the definition of consideration. Definition of consideration এর ব্যাপারটা কি? এতক্ষণ আমরা যেটা করেছি সেটা হচ্ছে consideration এর বেসিক আইডিয়াটা কি একটু বোঝার চেষ্টা করেছি so that we understanding as to how consideration. তারপরে আমরা ডেফিনিশনে যাচ্ছি। এখন আমরা ঠিক উল্টোটা করতে পারতাম। আমরা ডেফিনিশন দিয়ে তারপরে বোঝানোর চেষ্টা করতে পারতাম ডেফিনিশনটাকে এক্সপ্লেইন করে। আমরা সেটা করিনি। কেন করিনি আমি বলছি। তার কারণ হচ্ছে কনসিডারেশনের কোনো ডেফিনিশন কি পারফেক্ট ডেফিনিশন ধরা হয় না। There are disputes amongst the philosophers as to how the consideration should be defined and how it has actually been defined. So let us begin with some workable definitions. The oldest definition of consideration probably has been given in the case of Curry versus Missa. Could you please write? Could you please write? In Curry versus Missa. In Curry versus Missa, the court defined consideration as lying, L-Y-I-N-G, lying in one party's detriment. One party's detriment. Detriment, D-E-T-R-I-M-E-N-T. Detriment. D-E-T-R-I-M-E-N-T. One party's detriment. Or in another party's benefit. One party's detriment or in another party's benefit.
in another party's benefit, right? Now, what does it basically talk about? We are talking about consideration lying in one party's say detriment or another party's benefit, right? Or in another party's benefit. This is what? This is a consideration, right? This is what? Consideration. This is the definition given in Curry versus Mesa, right? We have taken an extract from Curry versus Mesa. The original definition is very long, but we are, cutting it down to a short form. One party's detriment and another party's benefit. This definition is often known as a definition called benefit detriment analysis. Benefit detriment analysis. We will come to that, refer to that, and how these are different from the other aspects of law. We'll come to that. আগে এই ডেফিনিশনটা একটু বোঝার চেষ্টা করুন। দেখেন, কনসিডারেশন বলতে কি বোঝায়? কনসিডারেশন আছে কোন এক পার্টি ডেট্রিমেন্টের মধ্যে, মানে ক্ষতির মধ্যে, detriment means ক্ষতি, damage, loss, or in another party's benefit, অথবা অন্য কোন পার্টি, যে পার্টি ডেট্রিমেন্ট সেই পার্টি না, তার অপর পক্ষের বেনিফিটের মধ্যে, ঠিক আছে, আমাদের কনসিডারেশন থাকতে পারে। এখন এই ব্যাপারটা একটু আপনাদের মনোযোগ দিয়ে শোনেন। আমরা আমার গাড়ির এক্সাম্পলে ফিরে যাই, যেখানে আমি আপনাকে বলেছি আমার গাড়িটা আমি আপনাকে ৫,০০০ পাউন্ডে বিক্রি করব, ঠিক আছে? সো এখানে এগেইন কত কনসিডারেশন আছে? একটা কনসিডারেশন ইজ মুভিং ফ্রম মি, আরেকটা কনসিডারেশন ইজ মুভিং ফ্রম ইউ। আমার কনসিডারেশন একটা, আপনার কনসিডারেশন একটা। আমরা প্রথমে একটা কনসিডারেশনকে বেছে নিই, তারপরে দেখি যে এই ডক্ট্রিনের মধ্যে এটা পড়ে কিনা, বা এই ডেফিনিশনের মধ্যে এটা পড়ে কিনা। ধরেন আমরা প্রথমে গাড়িটাকে বেছে নিলাম, টু গেট ইট ইন্ডিভিজুয়ালি, সেটা গাড়িটাকে বেছে নিলাম, দিস ইজ ওয়ান কনসিডারেশন, ঠিক আছে? এখন এবার দেখেন definition of consideration কি বলা আছে? Definition of consideration বলা আছে consideration lies in কিসে? In one party's detriment, or in another party's benefit. এখন দেখেন, গাড়িটা আমার কাছে ছিল, আমি দিয়া মাত্র আপনার কাছে চলে গেল, মানে আমার কাছে আর থাকলো না। এই যে আমার কাছে আর রইলো না, তাতে করে আমি একটা ডেট্রিমেন্ট সাফার করছি। আমার কাছে গাড়িটা ছিল, এখন নেই, তার মানে ডেট্রিমেন্ট, তার মানে হচ্ছে লস, তার মানে হচ্ছে ক্ষতি, you get it? এবং আপনার কাছে গাড়িটা ছিল না, এখন আপনি পেলেন, তাহলে আপনার বেনিফিট, ঠিক আছে? তাহলে আমরা যদি গাড়ি কনসিডারেশনটাকে স্বীকার করি, তাহলে দেখেন it is in one party's detriment and in another party's benefit, ঠিক আছে? In another party's benefit. এখন আপনি আমাকে হঠাৎ করে বলতে পারেন, কি করে আমি গাড়ি পেলাম? আমি তো ৫,০০০ টাকাও দিচ্ছি। টাকা যে দিচ্ছেন সেই ব্যাপারটাকে আলাদা করে ট্রিট করেন, সেটা তো একটা অন্য কনসিডারেশন। আপনার গাড়িটাকে একটা কনসিডারেশন হিসেবে ট্রিট করা হচ্ছে, গাড়ির ক্ষেত্রে কি হচ্ছে সেটা আমাকে বলেন। গাড়ির ক্ষেত্রে আমার কাছে ছিল, এখন থাকছে না, ডেট্রিমেন্ট। আপনার কাছে ছিল না, এখন এসেছে, তার মানে আপনার বেনিফিট। তার মানে ডেট্রিমেন্ট আছে এক পার্টি, অন্য পক্ষের আছে বেনিফিট, ইউ গেট ইট? সিমিলারলি আমরা যদি এখন উল্টো দিক থেকে আপনার কথা চিন্তা করি, আপনার পক্ষে কনসিডারেশন কি? হোয়াট ইজ ইয়োর কনসিডারেশন? ইয়োর কনসিডারেশন ইজ গিভিং মি দ্য মানি 5,000 pounds. এখন 5,000 pounds যখন আপনি আপনার কাছ থেকে আমার কাছে দিচ্ছেন, ইউ আর সাফারিং ফ্রম আ ডেট্রিমেন্ট, কেননা 5,000 পাউন্ড আপনার কাছে ছিল, আর দিয়ে দেওয়া মাত্র আর রইল না। সো ইউ আর সাফারিং ফ্রম আ ডেট্রিমেন্ট, আপনার একটা ক্ষতি হচ্ছে। At the same time, আমার কি হচ্ছে? আমার একটা লাভ হচ্ছে, ৫,০০০ টাকা আমার কাছে ছিল না, এখন আসলো, you get it? ঠিক আছে? তাহলে as far as your consideration is concerned, again there is a detriment on your part and there is a benefit on my part. One part is detriment and another part is benefit. ঠিক আছে? আচ্ছা, এখন দেখেন একটা ব্যাপার হলো যে কনসিডারেশনের এই যে ডক্ট্রিনটা আমরা দেখাচ্ছি, সেখানে কি হচ্ছে?
দেখেন both say one part is detriment and another part is benefit তার মানে দেখেন এখানে এক পার্টির ডেট্রিমেন্টও আছে অন্যদিকে অপর পার্টির বেনিফিটও আছে আছে না রাইট আমি যখন গাড়িটা আপনাকে দিচ্ছি আমার ডেট্রিমেন্ট আর আপনার বেনিফিট হচ্ছে না অন্য দিক থেকে আপনি যখন আমাকে টাকা দিচ্ছেন তখন আপনার ডেট্রিমেন্ট আর আমার বেনিফিট হচ্ছে না এক পার্টি ডেট্রিমেন্ট এবং অন্য পক্ষের বেনিফিট দুটোই তো আছে আছে কিনা বলেন রাইট কিন্তু according to the definition look at it very carefully is it necessary যে এই বেনিফিট এবং ডেট্রিমেন্ট দুটোকেই থাকতে হবে কেন বলেন তো কেন বলেন খেয়াল করো ডেফিনিশনটা খেয়াল করো ডেফিনিশনে কি বলছে এক পার্টির ডেট্রিমেন্ট এবং অন্য পার্টির বেনিফিট এই দুটোকেই কি থাকতে হবে both parties এর কনসিডারেশন থাকবে আপনি যে কোনো একটা কনসিডারেশন নিয়ে চিন্তা করেন দুটোকে একসাথে চিন্তা করলে বিপদে পড়বেন একটা কনসিডারেশন চিন্তা করেন শুধু গাড়ি নিয়ে চিন্তা করেন শুধু টাকা নিয়ে চিন্তা করেন দুটোকে একসাথে মেলাবেন না একটা নিয়ে চিন্তা করেন গাড়ি গাড়ি যখন আমাকে দিচ্ছেন তখন কি হচ্ছে আপনার আমি যখন আপনাকে দিচ্ছি তখন আমার ডেট্রিমেন্ট হচ্ছে আপনার বেনিফিট হচ্ছে আর দুটোই আছে ওয়ান পার্ট ইজ ডেট্রিমেন্ট আছে আবার another part is benefit আছে তাই না কিন্তু দুটো কি থাকতে হবে দুটোকে কি থাকতে হবে ডেফিনিশনে কি বলে দুটো কি থাকা লাগবে না কেন অর বলেছে ভেরি গুড অর বলেছে এন্ড বলে নাই যদি এন্ড বলতো তাহলে ডেট্রিমেন্টও থাকা লাগতো বেনিফিটও থাকা লাগতো এখন বলছে অর তার মানে দুটোর একটা থাকলেও হবে দুটো থাকলে তো হবেই যেমন এখানে আছে গাড়ি যখন দিয়ে দিচ্ছি তখন দুটোই হচ্ছে ওয়ান পার্ট ইজ ডেট্রিমেন্ট another part is benefit আবার যখন টাকা দিচ্ছি তখনও তাই হচ্ছে ওয়ান পার্ট ইজ ডেট্রিমেন্ট another part is benefit দুটোই আছে কিন্তু দুটো কি থাকার দরকার আছে yes or no দুটো থাকার দরকার নাই দুটো থাকলে ভালো না থাকলে যে কোনো একটা থাকলে হবে and now you might wonder যে এরকম কোন সিচুয়েশন থাকতে পারে যেখানে দুটো থাকবে না একটা থাকবে রাইট আচ্ছা and the point is ধরেন আমি আপনাকে বললাম যে আপনি যদি if you can run from Dhanmondi Kolabagan firstly to Dhanmondi number 32 in 10 minutes barefooted I will pay you 500 pounds ঠিক আছে তাহলে আপনি খালি পায়ে 10 মিনিটের মধ্যে কলাবাগান ফার্স্ট লিং থেকে ধানমন্ডি 32 নম্বরে দৌড়ে চলে গেলেন রাইট গেলেন তো গেলেন কিনা বলেন আচ্ছা সো আমার সাথে আপনার একটা কন্ট্রাক্ট হয়েছে দুই পক্ষ থেকে কনসিডারেশন দেওয়া হয়েছে কি কনসিডারেশন আমার পক্ষ থেকে কনসিডারেশন হচ্ছে 500 পাউন্ডস আর আপনার পক্ষ থেকে কনসিডারেশন হচ্ছে কলাবাগান ফার্স্ট লিং থেকে দৌড়ে ধানমন্ডি 32 নম্বরে পৌঁছে যাওয়া ঠিক আছে এখন দেখেন আমরা দুটো কনসিডারেশনটা আলাদাভাবে ট্রিট করি প্রথমে আমার কনসিডারেশন আমি কি দিয়েছি আপনাকে 500 পাউন্ডস 500 পাউন্ডস আমার কাছে ছিল এখন নাই মাই ডেট্রিমেন্ট আপনার কাছে ছিল না এখন আছে ইওর বেনিফিট মানে এখানে ডেট্রিমেন্ট এবং বেনিফিট দুটোই আছে এবার আপনার কনসিডারেশন নিয়ে চিন্তা করি আপনি কি করেছেন এখান থেকে খালি পায়ে ধানমন্ডি 32 নম্বর পর্যন্ত দৌড়ে গেছেন ইয়েস রাইট তার মানে আপনি ডেট্রিমেন্ট সাফার করেছেন তার মানে আপনার কষ্ট হয়েছে রাইট সেটা তো আপনার একটা ডেট্রিমেন্ট ঠিক কি না রাইট তাতে আমার কি লাভ হয়েছে what benefit did I derive কি লাভ আপনি দৌড়ে গেলেন আরো বেশি যদি দৌড়াতেন তাতে আমার কি লাভ কিছু হচ্ছে না বলেন আচ্ছা তাহলে দেখেন এখানে আপনার ডেট্রিমেন্ট আছে কিন্তু আমার বেনিফিট নাই তাহলে কি এটা কনসিডারেশন হবে না হ্যাঁ কেন হবে একটা আছে কেন না বলেছে অর একটা থাকলেই হবে রাইট ঠিক আছে বুঝতে পারছেন so what is the definition is either a detriment or belonging to one party or a benefit being accrued by the other party do you get it so that is the basic definition of consideration এটা কারি versus মেসা কেসে দিয়েছে আমরা দেখব যে এই benefit detriment যে definition আছে that has been under challenge by an academician called Professor Tia আরেকজন academician আছে Professor Triton যিনি এই benefit detriment analysis কে প্রিজার্ভ করা বা এই benefit detriment analysis কে ডিফেন্ড করার চেষ্টা করেছেন
এবং দুজনের মধ্যে একটা ক্লাসিক ডিবেট আছে in the whole chapter এটা কিভাবে ওনারা ক্যারি আউট করেছেন that is something that we'll have a look into but আমি এখনই আপনাদেরকে সেটাতে ডিটেইলে নিয়ে যাচ্ছি না we will gradually go there এখন আপনাদেরকে বলি এছাড়াও কিন্তু অন্যান্য কেসে নানা রকম ডেফিনিশন দেওয়া আছে যেমন একটা খুব কমন ডেফিনিশন যেটা আমরা শুরুতেই পড়েছি সেটা আছে Dunlop versus Selfridge নামের একটা কেসে প্লিজ রাইট on the other hand in Dunlop versus Selfridge in Dunlop versus Selfridge DUNLOP Dunlop versus Selfridge the court defined consideration as to lie in the exchange of valuable promises. To lie in the exchange of valuable promises. Sorry, sir, I'm into problem English, Mr. Guy. Okay. That's the one there. Right. So, to lie in the exchange of valuable promises. Right? To lie in the exchange of valuable promises. It is more or less understandable to us. আমরা শুরুতেই জানি যে কনসিডারেশনের আইডিয়াটাই হচ্ছে একটা এক্সচেঞ্জ থাকতে হবে এবং সেই এক্সচেঞ্জ যেহেতু থাকতে হবে ডানলপে কি বলছে সেই এক্সচেঞ্জটা কিসের এক্সচেঞ্জ হতে হবে এক্সচেঞ্জ অফ ভ্যালুয়েবল প্রমিসেস এখন কাকে বলে ভ্যালু বা কাকে বলে ভ্যালু অফ দ্য প্রমিস সেটা we will ultimately gradually see ঠিক আছে এখন the first thing that I mean after the definition আমরা যেটা বোঝার চেষ্টা করব কনসিডারেশন ডক্ট্রিনটা কাজ করে কিভাবে how does it work আমরা অসংখ্য রুলস দেখবো কনসিডারেশন যেটা আস্তে আস্তে কমন লতে ডেভেলপ করেছে এবং সেই রুলস গুলো কিভাবে একটা আরেকটার সাথে রিলেটেড এখন the first three basic rules of consideration are as follows please write the doctrine of consideration is founded upon the doctrine of consideration is founded upon three multifarious body of rules. Three multifarious body of rules. Three multifarious body of rules. Full stop. Number one. Consideration must be sufficient. Consideration must be sufficient. It need not be adequate. Consideration must be sufficient. It need not be adequate. Full stop. Number two, past consideration is not a good consideration. Past consideration is not a good consideration. And number three, consideration
must move from the promisee. Consideration must move from the promisee. Consideration must move from the promisee. Consideration must move from the promisee. Did you write? Yes. Yes. Now listen to me carefully. You understand these are the three basic rules of consideration. This is the foundation of consideration. এই তিনটে রুলের উপরে কনসিডারেশনের পুরো ডক্ট্রিনটাকে আমরা ফাউন্ড করেছি, তৈরি করেছি, বিল্ড করেছি। এর উপরে ভিত্তি করে কনসিডারেশন পুরো ডক্ট্রিনটা দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এই যে ডক্ট্রিন বা তিনটে আপনারা রুলস দেখেন, এই রুলসটাই ইজ নট এনাফ ফর আন্ডারস্ট্যান্ডিং। এই রুলস এর মধ্যে অনেক ছোট ছোট সাব রুলস আছে যেগুলো আমাদেরকে প্রপারলি বুঝতে হবে এবং ডিসপ্লে করতে হবে our proper understanding of consideration by displaying our knowledge of those rules. ঠিক আছে, we will go to that. কিন্তু তার আগে আমরা খুব বেসিকলি এই তিনটা রুলকে বোঝার চেষ্টা করব, right? So that you develop a pattern of general pattern of understanding doctrine of consideration টা কিভাবে তৈরি হয়েছে। আচ্ছা, রাইট। নাও আপনারা যদি দেখেন consideration সম্পর্কে প্রথম যে রুলটা বলা আছে maxim কি বলছে দেখেন, বলছে consideration must be sufficient, it need not be adequate। তার মানে consideration কে sufficient হতে হবে কিন্তু এর adequate হবার কোনো দরকার নেই। ঠিক আছে, it is a little misleading, the language used in the rule is a little misleading। কারণ আপনারা যদি ডিকশনারি ওয়ার্ডিং এ আপনারা এই দুটো শব্দের মানে খুঁজতে চান তাহলে দেখবেন sufficient মানে যা, adequate মানে ঠিক তাই। শুধু তাই না, they are synonymous। অর্থাৎ sufficient শব্দের অর্থে লেখা আছে adequate, আর adequate শব্দের অর্থে লেখা আছে sufficient। তাই এই দুটো জিনিস খুব কনফিউজিং। This will do not bring us to any sense if we try to understand it by dictionary meaning. আমি এভাবে ব্রাদার বুঝ করতে কমফর্টেবল হই যে আমি যদি বলি যে ডক্ট্রিন অফ কনসিডারেশন এর ক্ষেত্রে sufficiency point আমি যদি বলি যে it is enough that a consideration identifiably exists. However, the consideration may not be proportionate to the consideration received from the other end. তাহলে পরে এর ব্যাখ্যাটা পরিষ্কার হতে পারে। এখন আপনারা বলছেন যে পরিষ্কার কি করে হলো, আমরা কিছু বুঝলাম না। রাইট, লেট মি এক্সপ্লেইন। বিষয়টা এরকম, ধরেন আমি বলছি কনসিডারেশন আপনি যে দিয়েছি তার একটা প্রমাণ থাকতে হবে, অর্থাৎ যেটা দিয়েছি সেটাকে আইডেন্টিফাইবলি এক্সিস্ট করতে হবে। ঠিক আছে, কিন্তু যেটাকে আমি কনসিডারেশন হিসেবে দিচ্ছি সেটা অপর দিক থেকে আমি যে কনসিডারেশন পাচ্ছি তার তুলনামূলকভাবে প্রপোর্শনেট হবার দরকার নাই, অর্থাৎ ভারসাম্য মেইনটেইন করার দরকার নাই। যেমন ধরেন আমি আপনাকে বললাম কালকে থেকে এই ল্যাপটপটা আপনার, যদি আপনি আমাকে 10 টাকা দিতে রাজি থাকেন। ঠিক আছে, আপনি বলেন ওকে 10 টাকা দিলাম, এই ল্যাপটপ আমার। রাইট, আমি কালকে বললাম দিব না, মাত্র 10 টাকাতে দাম হতে পারে না। What am I doing? I'm doing a breach of contract. আপনি যদি এখন কোর্টে যান আমার কাছ থেকে এই ল্যাপটপটা আদায় করতে পারবেন না? পারবেন না? অবশ্যই পারবেন। কেন পারবেন? কেননা এই কন্ট্রাক্টের মধ্যে অফার অ্যাকসেপ্টেন্স আছে, মানে এগ্রিমেন্ট আছে, এই কন্ট্রাক্টের মধ্যে কনসিডারেশন আছে, ইন্টেনশন টু ক্রিয়েট লিগ্যাল রিলেশনস আছে, যদি না আমি আপনার সাথে কোনো প্র্যাকটিক্যাল যোগ করে থাকি। ঠিক আছে, তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি আমার এগেইনস্টে এই কন্ট্রাক্ট এনফোর্স করতে পারেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কি কনসিডারেশন আমি দিয়েছি? ল্যাপটপ। কি কনসিডারেশন আপনি দিয়েছেন? 10 টাকা। এখন 10 টাকা এই কম্পিউটারের তুলনায় বা ল্যাপটপের তুলনায় ইজ অ্যাবসলিউটলি নেগলিজিবল, তাই না? এটার ভ্যালু কত টাকা হতে পারে? বাজারে এটার ভ্যালু হতে পারে প্রায় ধরেন 60,000 টাকা আর 40,000 টাকা, কিন্তু আমি আপনার কাছ থেকে নিয়েছি কত? মাত্র 10 টাকা। তাই 10 টাকার বিনিময়ে আপনি যেটা পেলেন সেটা অনেক দামি, আর আমি এটার বিনিময়ে যা পেলাম সেটা অনেক কম। রাইট? আচ্ছা, এই কম বেশি ব্যাপারটা, ব্যাস কম ব্যাপারটা, বৈষম্যের ব্যাপারটা, এই what you call it, এই ডিফারেন্সের ব্যাপারটা কোর্ট কনসিডার করবে না। So the court will not see how proportionally these two considerations are assessed.
কার দিকে পাল্লা বেশি ভারী, কার দিকে পাল্লা কম, দিস ইজ নট সামথিং দ্য কোর্ট উইল এনকোয়ার। কোর্ট শুধু কি দেখবে, দুপক্ষ কনসিডারেশন দিয়েছে কিনা। তুমি কনসিডারেশন দিয়েছো, হ্যাঁ, কি দিয়েছো, ল্যাপটপ, ওকে। তুমি কনসিডারেশন দিয়েছো, হ্যাঁ, কি দিয়েছো, 10 টাকা, গুড এনাফ। কোর্ট বললে ওকে, কেস ডান। এক নাম্বার, তুমি কনসিডারেশন দিয়েছো, তোমার কনসিডারেশন এক্সিস্ট করে। কি কনসিডারেশন তোমার, ল্যাপটপ, আইডেন্টিফায়াবল, এক্সিস্ট করে। তুমি কি কনসিডারেশন দিয়েছো, 10 টাকা, আইডেন্টিফায়াবল, এক্সিস্ট করে, শেষ। আমি দেখব না যে তুমি কত টাকার বিনিময়ে কি পেলে, এই দুটোর মধ্যে কোনো প্রপোর্শনাল কানেকশন, নেক্সাস আছে কি নাই। দ্যাট ইজ নট মাই কনসার্ন। কোর্ট উইল নট লুক ইনটু ইট। কেন কেন আমি আপনাদেরকে একটু বলি, দেখি কতটা আমি বোঝাতে পারি, কতটা আপনারা বুঝতে পারেন। তার কারণ হচ্ছে, আমরা যখন কোনো জিনিসের ভ্যালুর কথা বলি, তখন what value do we generally refer to? We refer to its market value or price. ঠিক আছে, আমি আপনাকে বলছি আপনার এই গাড়িটার দাম কত হবে, আপনি বললেন 10 লাখ টাকা। এই যে 10 লাখ টাকা বললেন, হয় এই গাড়িটা কিনতে 10 লাখ টাকা লাগবে, না হয় বিক্রি করলে 10 লাখ টাকা পাওয়া যাবে। এই তো আপনার আন্ডারস্ট্যান্ডিং, ঠিক আছে। So on what basis are you talking about the price? You're talking about the price on the basis of the market value, তাই না? মার্কেট ভ্যালু। এখন economics, market value is a value. Commerce, market value is a value. In the eyes of law, market value is not the value. In the eyes of law, it is the contract value which is the value. এখন আপনি কন্ট্রাক্ট করেছেন আমার সাথে, কি এই ল্যাপটপে 10 টাকায় কিনবেন। সুতরাং আইনের চোখে এই ল্যাপটপের মার্কেট ভ্যালুটা ইজ নট ইম্পর্টেন্ট। আইনের চোখে ওই 10 টাকা যেটা কিনা কন্ট্রাক্ট ভ্যালু, সেটাই ইম্পর্টেন্ট। আমি বোঝাতে পারছি? So the law of contract will look into the contract value and not the market value. The court will give value to the contract made because that is a legally enforceable agreement. বোঝা যাচ্ছে? Right? So এই জন্য the first idea of consideration or rule of consideration is that consideration must be sufficient, it need not be adequate. Excellent. So yes. Sir, অপরের কাছে একটা মানে অমূল্য জিনিস আছে, কিন্তু অপরাধ জানে না যে এটার মূল্যটা কিরকম। এখন সে অবচেতন ভাবে বলে ফেলছে যে হ্যাঁ আমি এটা 10 টাকা বিক্রি করে ফেলবো। এখন অফারেও অ্যাকসেপ্ট করে নিছে, মানে অ্যাকসেপ্টেন্স হয়ে গেছে, রাইট। এখন কোর্ট কি দেখবে না যে সে অবচেতন মনে বলছে, সে জানতো না এটা এখন তার একটা লস হয়ে যাচ্ছে, সে পরে বুঝতে পারছে না এটা খুব দামি, এটা আমি আসলে দিতে যাচ্ছি না। রাইট, এখানে শুধু একটা মাত্র ডিফারেন্স তার পাওয়ার সুযোগ আছে, সেটা হলো যে সে যদি মিস্টেক প্রমাণ করতে পারে, কিন্তু সেটার মধ্যে অনেক কিছু লিমিটেশনস আছে। সে মিস্টেকিংলি কাজটা করেছে, আসলে দিস ইজ নট what his intention was। সেটাকে কিন্তু মিস্টেকের মধ্যে অনেক লিমিটেশন আছে, সব ধরনের মিস্টেক সাস্টেইনেবল হয় না। এই যখন মিস্টেক চ্যাপ্টারটা পড়বেন তখন আপনারা দেখবেন যে কোনো ডিফারেন্স পাবে কি পাবে না, বা সেটাকে আপনি কন্ট্রাক্ট হিসেবে ট্রিট করতে পারেন কি পারেন না। দেয়ার আর সার্টেন ফ্যাক্টরস রিলেটেড টু দ্যাট। সেটা তো পরে যাবে। আপাতত কনসিডারেশন ফার্স্ট রুলে আমরা থাকি। Contribution is done to contract or Exactly. Second point with regards to consideration is that consideration must not be past, or past consideration is not a good consideration. What does it basically mean? ধরেন আপনি আপনার ফ্রেন্ডের বাড়িতে বেড়াতে গেলেন, রাইট? আপনি আপনার ফ্রেন্ডের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে দেখছেন যে তার বাসাটা প্রচন্ড অগোছালো এবং নোংরা হয়ে আছে। So you voluntarily, your friend is away, সে বাসায় নাই। So আপনি voluntarily কি করলেন, ফ্রেন্ডের বাসাটা গোছানোর এবং সাজানোর এবং পরিষ্কার করার দায়িত্ব নিলেন। নিজে পরিষ্কার করে নিজে সাজালেন, গোছালেন। You wanted to give your friend a surprise. ঠিক আছে? He comes back, he sees that what you have actually done, and he becomes so happy that he promises that he will give you as gift his newly purchased laptop. ঠিক আছে? কি বলেছে আপনাকে, তুমি আমার বাসাটা সুন্দর করে গুছিয়ে দিয়েছো, আমি যে ল্যাপটপটা গতকালকে কিনেছি সেটা তোমার, রাইট? আপনি বলেন ওকে, আজকে আমি যাব রিকশা দিয়ে, সুতরাং ল্যাপটপ চুরি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, নিলাম না, আমি কালকে সকালে এসে নিয়ে যাবো। কালকে সকালের মধ্যে কি হবে, your friend, yes absolutely, your friend সকালে কি আপনি চলে যাওয়ার পরে কিছুক্ষণের মধ্যে রিয়েলাইজ করবে কত বড় বোকামি সে করেছে, এবং তারপরের দিন সকালবেলা আপনাকে বলবে I will not give you the laptop. এখন আপনি বলতে পারেন যে না,
আমি ল্যাপটপ দেবই, কেন? আমার সাথে একটা কন্ট্রাক্ট আছে। কিসের কন্ট্রাক্ট? অফার অ্যাকসেপ্টেন্স হয়েছে না? হয়েছে। কনসিডারেশন আছে না? হ্যাঁ, ও তুমি বলেছো ল্যাপটপ দিবি, আমি কাজ করেছি। থার্ড হলো ইন্টারন্যাশনাল টু ক্রিয়েট লিগ্যাল রিলেশনস ছিল কিনা? ধরেন তাও ছিল। তাই যদি হয় তাহলে এখানে কন্ট্রাক্ট আছে, আমি আপনার ল্যাপটপটা পাই। বাট দ্য কোর্ট উইল সে, look, was there a proper exchange of the considerations? তুমি যখন কাজ করেছিলে তখন কি তোমাকে প্রমিস করা হয়েছে? না। প্রমিস করা হয়েছে কখন? যখন তুমি অলরেডি কাজ শেষ করে ফেলেছো। এমন তো না তুমি আগে বার্গেইন করেছো যে আমি কাজ করলে আমাকে ল্যাপটপ দিতে হবে, তারপরে তুমি কাজ করেছো। সো তুমি যে কনসিডারেশন হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করছো সেটা এট দ্য পাস্ট কনসিডারেশন। হোয়াট ইজ ইওর এগ্রিমেন্টটা হলো কখন? আপনার ফ্রেন্ড বাড়িতে ফিরে আসলো সন্ধ্যার সময় এবং ফিরে এসে সে বললো আমি ল্যাপটপ দিব, তাই না? ততক্ষণে আপনার কনসিডারেশন অলরেডি শেষ, তাই তো? কিছু বাকি নাই, আপনি অলরেডি পারফর্ম করে ফেলেছেন, রাইট? সো আপনি এগ্রিমেন্টের আগে, কন্ট্রাক্ট তৈরি হওয়ার আগে কনসিডারেশন পে করে ফেলেছেন। সুতরাং ইট ইজ আ পাস্ট consideration. Do you or do you not get it? Yes. The court will say that this is not a valid consideration. Past consideration is not a good consideration. এরপরে যে থার্ড রুলটা আছে, that is self explanatory. কি বলেছে? কনসিডারেশন মাস্ট মুভ ফ্রম দ্য promisee. এটা আসলে কনসিডারেশনের একেবারে বেসিক গোড়ার কথা। তার মানে সমস্ত কাজকে কনসিডারেশন পে করতে হবে। সেটা কি? একটা অন্য নাম। এটাকে আমি এভাবে ব্যাখ্যা করি, খুব জটিল ভাবে বলা হয়েছে কথাটাকে অনেকই সিম্পলি পুট করা যায়। কনসিডারেশন মাস্ট মুভ ফ্রম দ্য promisee বলতে কি বোঝাচ্ছে? প্রত্যেকটা কনসিডারেশনের কনটেক্সটে একজন করে প্রমিসার থাকে আর একজন করে প্রমিসি থাকে, রাইট? ঠিক আছে? যেমন আমি যখন বলছি আমি আপনাকে গাড়িটা দেব, সেই গাড়িটা দেওয়ার কনটেক্সটে আমি হলাম প্রমিসার কারণ আমি প্রমিস করতেছি, আর আপনি হলেন প্রমিসি কারণ আপনি রিসিভ করছেন, তাই তো? প্রমিসি। আবার আপনি যখন বলছেন যে আমি আপনাকে ৫,০০০ টাকা দিব, তখন আপনি হচ্ছেন প্রমিসার সেই কনটেক্সটে, আর আমি হচ্ছি প্রমিসি। তাহলে আমাকে একটু বলুন তো, কনসিডারেশন কার কাছ থেকে যাচ্ছে? প্রমিসারের কাছ থেকে না প্রমিসির কাছ থেকে? প্রমিসারের কাছ থেকে। মানে আমি বলছি গাড়ি দিব, আমি দিলাম, আমি প্রমিসার। আর উল্টো দিক থেকে আপনি বলছেন আমি টাকা দেব, আপনি হলেন প্রমিসার সেই প্রমিসার কনটেক্সটে। কিন্তু আমাদের রুলে বলছে ঠিক উল্টো, কনসিডারেশন মাস্ট মুভ ফ্রম দ্য প্রমিসি। কিন্তু প্রমিসির কাছে কনসিডারেশন কখনো মুভ করে? তাহলে রুলে এটা বললো কেন? বললো কেন? ধরেন প্রমিসার প্রমিসিকে বললো আমি আপনাকে গাড়ি দিব, ঠিক আছে? সে অ্যাকসেপ্ট করলো। এখন কি কন্ট্রাক্ট হয়েছে? হয় নাই। কখন কন্ট্রাক্ট হবে? যখন এই প্রমিসি আপনাকে একটা নতুন প্রমিস করবে যে আমি আপনাকে 5,000 পাউন্ড দেব। তার মানে প্রত্যেক প্রমিসকে নিজেকে প্রমিসারে ট্রান্সফর্ম করতে হবে, না হলে কন্ট্রাক্ট হবে না। ফার্স্ট প্রমিসের যে প্রমিসি সে নিজেকে প্রমিসারে কনভার্ট করেছে, তার মানে সেও একটা প্রমিস করেছে। আবার সেকেন্ড কন্ট্রাক্ট কনসিডারেশনের যে প্রমিসি সেও নিজেকে প্রমিসারে কনভার্ট করেছে, মানে সেও একটা প্রমিস করেছে, রাইট? সুতরাং যতক্ষণ না পর্যন্ত প্রমিসি নিজেকে প্রমিসারে রূপান্তর করে একটা প্রমিস করছে ততক্ষণ পর্যন্ত কন্ট্রাক্ট হবে না। কাজে প্রত্যেক প্রমিসিকে একটা প্রমিস করতে হবে। তার মানে কি? আমি শুধু প্রমিস রিসিভ করলেই চলবে না, আমাকে নিজেকেও প্রমিস করতে হবে। এই কথাটা কি ঘুরিয়ে বলেছে? কি বলেছে? কনসিডারেশন মাস্ট মুভ ফ্রম দ্য প্রমিসি। টু গেট ইট? বুঝতে পারছেন কি বোঝাতে চেষ্টা করছি? সো দিস আর দ্য ফ্যাক্টরস দ্যাট ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড। ঠিক আছে? এই তিনটা ব্যাখ্যার উপরই কিন্তু পুরো চ্যাপ্টারটি নির্ভরশীল। কাজে আমরা যখন এই তিনটা রুলকে প্রপারলি এক্সপ্লেইন করে সাব রুলস সহ বোঝা শেষ করব, তখন the chapter called consideration will be over. ঠিক আছে? Any questions regarding this? এই পর্যন্ত আমার সাথে আছেন? Right. And we will take a leave for today, and in the next class we will be doing the rest. Those who are joining me from away,
I think in the middle, at some point of time, we got disconnected. I don't know. Right, now, I think I'm still connected. So those who are connected with me from away, could you please confirm whether you have got the class? And could you please leave a message so that I understand that everything was relayed quite easily to you? And was the class understandable as well? Any feedback regarding the class will be also welcome. So thank you very much.